Okay, vectors and 3D problems, and when connected with image foot of perpendicular related problems. Okay, so foot of perpendicular image related ga vectors and 3D లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ వాటి క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. See, L is the line obtained from the intersection of two planes. These are two planes, right? The intersection of these two planes is clearly a line. We know that intersection of two planes is a line, and first of all we need to find out that line. And then alpha, beta, gamma is the foot of perpendicular from 3 to 1. See, 3 to 1 is a point, and from this point this P alpha, beta, gamma is the foot of perpendicular on a line. Say this is line L. From this point we have a foot of perpendicular onto L, and that foot of perpendicular is alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma are the coordinates of that point. And we need to find 21 times of alpha plus beta plus gamma. That's our work. So first of all we need to find line equation. Line equation using those two planes. So how to find line equation using two planes? See, x plus 2y plus z is equals to 6, y plus 2z is equals to 4. For suppose if you take z is equals to k. If z is equals to k, then what is y? Y is equals to 4 minus 2k. If z is equals to k, y is equals to 4 minus 2k. Okay. So, and use this z and y to get x from here. Okay. And x is equals to 6 minus 2y minus z, that is equals to 6 minus 2 times of y, which is 8 minus 4k minus k. So this is equals to 6 minus 8 is minus 2, minus of minus plus 4k minus k is plus 3k. So when you observe these three, ఈ మూడింటిని చూసి మనం ఒక జనరల్ లైన్ ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. అలా యూ జస్ట్ మేక్ ఎక్స్ కే యాజ్ సబ్జెక్ట్. ఎక్స్ ప్లస్ 2 by 3 is equals to k, and from here y minus 4 by minus 2 is k, and from here z is k. So x plus 2 by 3 is equals to y minus 4 by minus 2 is equals to z. This is the what? Line equation. And based on this line equation, when it is equals to k, general point on the line, any general point on the line is given like again 3k minus 2, 4 minus 2k and k. So this p is a point on the line. So the format of this p is what? X, which is nothing but alpha 3k minus 2, y which is 4 minus 2k, and gamma is k. This is the general point p on the line. So p alpha beta gamma is a point on the line. ఆ పాయింట్ ఖచ్చితంగా ఏ ఫార్మెట్లో ఉంటుంది అంటే ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ బేస్ చేసుకుని 3k minus 2, 4 minus 2k అండ్ k ఫార్మెట్లో ఉంటుంది. దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఫార్మ్. సో వన్స్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ అండ్ విచ్ ఈస్ ది ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ 3 to 1 టు ద పాయింట్. సో యూ జస్ట్ యూస్, సిన్స్ దీస్ టూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్, product of their drs is equals to 1. So use that to find k. So to next step lo, to find alpha beta gamma we need to find k. To find k, this line and this line segment joining p alpha beta gamma and q 3 to 1 are perpendicular here, right? So since this pq and line are perpendicular, product of their corresponding drs is 0. So use that to find k. So what are the drs of the line? These denominators 3 minus 2 and z by 1. These are the drs of this line. And what are the drs of pq? Subtract cheyali kada, x2 minus x1. So kabatti from that we will mention that 3k minus 2 minus 3, which is nothing but 3k minus 5 into this one 3, plus again subtraction of these two, 4 minus 2k minus 2. 4 minus 2k minus 2 means 2 minus 2k into this one minus 2, plus z2 minus z1, k minus 1 into this 1 is equals to 0.
So if two lines are perpendicular, then product of their sum of the products of their drs is 0. So ఆ లాజిక్ యూజ్ చేసాం ఇక్కడ pq drs line drs. సో ఈ సింప్లిఫికేషన్ నుంచి k ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఇట్ ఈస్ 9k minus 15. See 2 into minus 2 is minus 4 and minus of minus is plus 4k plus k minus 1 is equals to 0. 9k plus k 10k and 4 14k minus 15 4 9 1 okay minus 20 is equals to 0. So what will be the value of k? K is equals to 20 by 14, right? So k is equals to 20 by 14 in the sense 10 by 7. K value 10 by 7 అయితే ఇక్కడ నుంచి ఈ p అనే పాయింట్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఏమవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 16 by 7 8 by 7 and then 10 by 7. So 16 by 7 is alpha, 8 by 7 is beta, 10 by 7 is gamma. And we need to calculate 21 times of alpha plus beta plus gamma. See alpha plus beta plus gamma, 16 plus 8 is 24 plus 10, 34 by 7. So our answer is 21 into 34 by 7. Okay. And 7 3s is 21, 3 into 34. So 90 and then 12. 102 is our answer. Okay. That's the problem. So this is another problem related to the mirror image with respect to a plane. See mirror image of the point 1 comma 3 comma 5 with respect to this one. This is a plane actually, right? 4x minus 5y plus 2z is equals to 8 is a plane. With respect to the plane, the mirror image of the given point is alpha, beta, gamma, and we need to find 5 times of alpha plus beta plus gamma. Okay? So, previous problem emo, foot of perpendicular onto a line. This problem emo, image with respect to a plane. Right? So, image with respect to a plane. There is a process of finding image. మనం ఇమేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా ఉంటుంది. 2 డైమెన్షనల్ జామెట్రీలో ఇమేజ్ ఫార్ములా ఏమై ఉంటుంది లైక్ దిస్ h comma k if it is image of a point x1 y1 with respect to a line ax plus by plus c. ఇది కదా ఇమేజ్ ఫార్ములా. h minus x1 by a is equals to k minus y1 by b is equals to minus 2 of a x1 plus b y1 plus c divided by a square plus b square. Okay, image formula for a point with respect to a line. It is from two dimensional geometry. Okay, now similar formula we need to use. See, image is alpha, beta, gamma. That's what we need to find. So now alpha minus x1 by a is equals to beta minus y1 by b is equals to gamma minus z1 by c is equals to minus 2 of a x1 plus b y1 plus c z1 plus d divided by a square plus b square plus c square. So now this is image formula in 3-dimensional geometry where alpha, beta, gamma is the image of the given point with respect to a plane. Okay, so మనం కంపేర్ చేయాలి ఏంటది ఇచ్చిన పాయింట్ 135 ని x1 y1 z1 అనుకోవాలి. Alpha, beta, gamma is the required image we need to find, and given plane equation ni ax plus by plus cz plus d is equal to 0 తో కంపేర్ చేయాలి. సో ఇలా కంపేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ లో this implies alpha we need to find minus x1 is 1 divided by a is x coefficient 4 is equals to, and then beta is we need to find minus y1 is 3 by b is y coefficient which is minus 5, gamma minus z1, gamma we need to find z coordinate of the image, z1 is given as 5 and c is z coefficient which is 2. This is equals to minus 2 times of ax1 plus by1 plus cz1 plus d. That means ఈ పాయింట్ని మనం ఈ ప్లేన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో అంటే ఏమవుతుంది 4 into 1 minus 5 into 3 plus 2 into 5
minus 8 divided by a square plus b square plus c square. A square is this x coefficient square, b square is this y coefficient square, and c square is this z coefficient square. So exam లో కూడా ఇదంతా చేయాల్సిందే. సో వన్స్ ఇది సింప్లిఫై చేస్తే న్యూమరికల్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఆల్ఫా మైనస్ 1/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వాల్యూ, బీటా మైనస్ 3/-5 ఈజ్ దిస్ వాల్యూ, గామా మైనస్ 5/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ న్యూమరికల్ వాల్యూ. సింప్లిఫై చేస్తే we will get alpha, beta, gamma. Okay, simplify on simplification we will get this value as 2/5, right? ఇది 2/5 అయితే కరస్పాండింగ్ గా ఈక్వల్ చేస్తే we will get alpha is equals to 13/5, beta is equals to 1, gamma is equals to 29/5. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనం 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా కనుక్కోవాలి, రైట్? అండ్ దట్ ఇంప్లైస్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. అది అడిగారు కదా, సో ఏం చేయొచ్చు, ఇది కూడా 5/5 అని రాయొచ్చు. సో న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేస్తే 13 plus 5 is 18 and 18 29. Okay, so 39 47 I think. So this is the answer. So ఇప్పుడు మనం కంప్లీట్ చేసిన ప్రీవియస్ ప్రాబ్లము ఇమేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ప్లేన్. ఈ ప్రాబ్లము ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ప్లేన్. ఓకే, రైట్. సో బేసిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే మన దగ్గర ఒక ప్లేన్ ఉంది. ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే lx plus my plus nz is equals to 0. This is the plane. అండ్ ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ l, m, n లో ఉందంటే ప్లేన్ ఈక్వేషన్ కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఉంది. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ టాస్క్. సో సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ ఎ పాయింట్ ఏ, ఇక్కడ ఎక్కడో ఏ అనే పాయింట్ ఉంటుంది, అండ్ అనదర్ పాయింట్ బి, ఇంకో చోట ఎక్కడో బి అనే పాయింట్ ఉంటుంది. Foot of perpendiculars from A, B onto the plane are C and D respectively. As given, foot of perpendicular from this A onto the plane. ఈ ప్లేన్ మీదకి ఏ దగ్గర నుంచి ఉండే ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ C అండ్ ఈ B దగ్గర నుంచి ఈ ప్లేన్ మీదకి ఉండేటువంటి ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ D. సో అవర్ టాస్క్ ఇస్ టు ఫైండ్ దిస్ లెంత్ ఆఫ్ CD. సో ఈ CD లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అంటే సి అనే పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది, డి అనే పాయింట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అంటే ఇనిషియల్గా మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫస్ట్. ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ సి జనరేట్ అయినట్టు. ఆ తర్వాత వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనం డి అనే పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ డి, అండ్ డి కోఆర్డినేట్స్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత we need to find the length of CD. That's the answer. So length of CD నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ పాయింట్స్, C అనే పాయింట్ కావాలి, D అనే పాయింట్ కావాలి. C అనే పాయింట్ క్లియర్గా తెలియాలంటే ఏ కావాలి, అండ్ D అనే పాయింట్ కనుక్కోవాలంటే ప్లేన్ కావాలి. ఆఫ్టర్ దట్ D ఫైండ్ అవుట్ చేసి అప్పుడు CD లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అడిగింది CD లెంత్ అయినా సరే మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇవన్నీ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి, రైట్? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ అనే పాయింట్, ప్లేన్, ఈ రెండింటిని టుగెదర్ ఒకేసారి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఏ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ ఏ కామా -2a, 3 అండ్ సి ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 0, -a, -1 అండ్ ఈ ఏసీ అనేది ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది కాబట్టి ఈ ప్లేన్ యొక్క నార్మల్ డిఆర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్ ఫర్ దిస్ ప్లేన్, నార్మల్ డిఆర్స్, దిస్ ఏసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ కాబట్టి డిఆర్స్ ఆఫ్ ఏసీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ డిఆర్స్ ఆఫ్ ద ప్లేన్. So normal DRs అంటే x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1. x2 - x1, 0 - a, that means -a. y2 - y1, -a, minus of minus is plus 2a. So 2a minus a is again a. And then z2 minus z1. So this is -1 and -3 is -4. So these are the normal DRs. Okay, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, normal DRs. Once if we have normal DRs, అప్పుడు ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది? సో నార్మల్ డిఆర్స్ అనేది మన దగ్గర ఉంటే ఈ నార్మల్ డిఆర్స్ నుంచి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు అంటే, ఓకే, ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ యూజింగ్ దోస్ నార్మల్ డిఆర్స్. ఓకే, -ax + ay - 4z
is equals to some constant, say something like some k or d anything. ఇప్పుడు ఆ k వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏం జరిగినట్టు, అండ్ దెన్ ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ lx ప్లస్ my ప్లస్ nz ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఫార్మేట్లో ఉంది. అండ్ సి అనే పాయింట్ మళ్ళీ ఈ ప్లేన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ ఎ ఛాన్స్ టు సబ్స్టిట్యూట్ పాయింట్ సి ఇన్ దట్ ప్లేన్. ఓకే, సో since lx plus my plus nz is equal to 0 is given, that means constant term in the plane equation is 0. So rewrite this k as 0. This is the plane equation. Normal drs and constant value. Since c is there on the line, okay, substitute c in this plane equation. From there what will happen? c అనే పాయింట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే ఏమవుతుంది, మైనస్ a into 0 plus a into minus a minus 4 into minus 1 is equals to 0. And this is 0 minus a square plus 4 minus a square plus 4 is equals to 0. And a is equals to plus or minus 2 రావాలి, but a greater than 0 అని మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి we need to take a is equals to 2. So a వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం which is equals to 2, and plane equation కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసినట్టే. If we replace 2 in this plane equation, we will get that. What is that plane equation now? So since a is equals to 2, right, minus 2x plus 2y minus 4z is equals to 0. Okay, so when you divide with minus 2 everywhere, minus 2 తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, x, ఇక్కడ minus 2 తో డివైడ్ చేస్తే minus y, and minus 2 తో డివైడ్ చేస్తే plus 2z is equals to 0. So we have plane equation. Okay, and now our task is to find d, right? So I am erasing this. ఇది క్లియర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏసీ ఈజ్ ది నార్మల్ ప్లేన్ నార్మల్ అనుకుని ఏసీ డిఆర్స్ రాసాం, నార్మల్ డిఆర్స్. అక్కడ నుంచి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ రాసాం. సి అనే పాయింట్ ప్లేన్లో ఉంది కాబట్టి ఏని ఫైండ్ అవుట్ చేశాం. సో ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ ఫార్మేట్ యూజ్ చేసి ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ డెరైవ్ చేశాం. దట్ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ ఇస్ వాట్, ఎక్స్ మైనస్ వై ప్లస్ 2z ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో నెక్స్ట్ టాస్క్ డీని ఫైండ్ అవుట్ చేసి సిడి లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, రైట్. డి మనకు తెలియదు కాబట్టి ఫర్ సమ్ టైం డిని ఆల్ఫా బీటా గామా అనుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే డి ఆల్ఫా బీటా గామా అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫ్రమ్ బి ఆన్ టు ద ప్లేన్ అయిందో, సో ఇందాక ఇమేజ్ ప్రాబ్లం చేసినట్లుగానే ఇక్కడ ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ కూడా సిమిలర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా ఏంటంటే ఆల్ఫా మైనస్ x1 బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఓకే, బీటా మైనస్ y1 బై b is equals to, and then gamma minus z1 by c is equals to, say, minus of ax1 plus by1 plus cz1 plus d divided by a square plus b square plus c square. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో ఇమేజ్ కాబట్టి -2 యూజ్ చేసాం, అండ్ ఈ ప్రాబ్లంలో ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ కాబట్టి 2 రాదంతే, రైట్. సో సిమిలర్గా ఇందాక చేసినట్లుగానే సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏం చేయొచ్చు, x1 y1 z1, we are finding foot of perpendicular for b with respect to the plane. So b అనే పాయింట్ ఏదైతే ఉందో అది x1 y1 z1. సో ఆల్ఫా మైనస్ దిస్ x1 is 0 by a. a అంటే మన ప్లేన్ ఈక్వేషన్ x minus y plus 2z is equals to 0. x coefficient 1 is a, and then beta minus y1 is y coordinate of b, and then b is y coefficient which is -1 is equals to gamma minus z1. z1 అంటే ఇందులో ఉన్నటువంటి z కోఆర్డినేట్ 5 బై ఇక్కడ z కోఆర్డినేట్ 2 is equals to minus of. ఇప్పుడు ఆ ప్లేన్ ఈక్వేషన్ లో ఈ పాయింట్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అంటే ఏమవుతుంది, 0 minus 4 plus 2 into 5 10 divided by 1 square plus minus 1 square plus 2 square. సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే d అనే పాయింట్ వస్తుంది. ఆ d అనే పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత మనం CD లెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హ్యావ్ ఎ లుక్. సో ఆన్ సాల్వింగ్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ని సిలో యూజ్ చేస్తే సి వాల్యూ 0 -2 -1, అండ్ ఆల్ఫా బీటా గామా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే d వాల్యూ -1, 5, 3, అండ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ CD ఈజ్ √66, రైట్.